ஹாய் ப்ரோ மக்களே, நான் வெயிட் தமிழன். நம்ம என்ன லேட் ஆயிடுச்சு கைஸ். நேரா மட்டும் வச்சு விட்றா. இல்லையே வரலையே. வேர்க்குது கைஸ். இன்னைக்கு யாரோ ஒரு லைக் போட்டிருக்கீங்க, நன்றி. நான் வியூ வராமலே லைக் போட்டிருக்கீங்க எப்படா? ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்கள் நோம்பா? நோம்பு இல்லையா? நோம்பு வச்சிருக்கீங்களா? வாய்ஸ் வெயிட் கத்தியா பாய் கேக்குதா? நான் கம்மியாக பேசுகிறேன் ப்ரோ. நான் கம்மியாக பேசுகிறேன். இப்போ கேட்குதா? இப்போ ஓகேல? ஹலோ ஹலோ ரொம்ப ஹலோ ஹலோ ஹலோ. பா வேலைக்கு போயிட்டு வரக்குள்ள நடுவில் யாரையும் பார்த்துடக்கூடாது போல இருக்கு. கரெக்டாக கேட்சப் பண்ணிடுறாங்க நம்மளை. மீஸ் கரை வளர்ந்துச்சு ப்ரோ அதிகமாக. ஆமாம் ப்ரோ முடிஞ்சு டேரெக்டாக வந்துட்டேன். நடுவில் ஃப்ரெண்டை பார்த்தேன், அப்படியே ஒரு டாக்கிங்கை போட்டு வந்தேன். லேட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஏசி போடுதா ஓடலையானே தெரில. அடி வெயில் புழக்குது ப்ரோ. நல்ல வேலை நான் காலையில் போனேன்னா அடக்கோழி மாதிரி உள்ள திரும்பி 3 மணி தான் 3-4 மணி தான் வெளில வரேன். வீட்டில் இருந்து ஒரு தூக்கத்தை போட்டு அடுத்த வேலைக்கு கிளம்பியிருந்தேன். நீ என்ன ப்ரோ நோம்பா? நோம்பு இல்லையா சொல்லுங்க. பார்க்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அடிக்கு பழக போகிறோம் ப்ரோ. இந்த ப்ளூடூத் கனெக்டர் வாங்கியிருக்கேன், தெரியுதா உங்களுக்கு? வெளிச்சத்தை வச்சு தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ப்ளூடூத் கனெக்டரை வச்சு நம்ம ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். என் தம்பி ப்ளூடூத் வச்சுருக்கான் ப்ரோ, அவன்கிட்ட இருந்து பிடிக்கணும். அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு தரலையே ப்ரோ, நான் எதுவுமே பார்க்கல. ரீல்ஸ் எதுனாவது பார்த்தா வரும் கண்டிப்பாக. நான் என்ன பார்க்கல ரீல்ஸ் எதுவும். ஆனால் ஜெயிச்சிட்டா செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. அடுத்த இன்னும் டிஎம்கே 3 வருஷமா, அதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சிட்டா மாசாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறது? தலைவருக்கு இப்போயே ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அதிகம் போல இருக்குது. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் விஜய் ஃபேனோ? Hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this guy, Jeremy Doku, is the kind of player against Peter because he's got real tenacity, he's strong, he's quick, and he can go either side. And as a fullback, that
just makes you keep guessing as to what he's going to do next. Well, quite no argument from me on that one. அவரு காலைல பார்த்தேன் ப்ரோ. அம்மா 7000 பேர் 11000 பேர் வியூ போகுது ப்ரோ. ஓகே. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, now here's an interesting matchup. Turns back here, probably the best option. Oh, sama Van der Vaart. Pass is coming off in quick succession here, and it's Neymar. De Bruyne. Here's Doku. Oh, good read. Yo, Doku, Vinicius irukku ஞாபகத்துக்கு வராது. So good from him. அலைய ஒரு விங்கர்ன்றதே நான். He's played him through. Van der Vaart. And it's the goalkeepers to claim. Na height தான் கொஞ்சம் கிட்ட தான். And here's the chance to counter. எப்படி பால் ஆமா பால் on from both sides. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Chouameni, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Looking for the runner. And the whistle's gone. First match கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். Second match இப்படி வளர்ந்துரும். இங்க நம்ம இன்னும் 2-3 சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் காணோம். ப்ரோ வால்யூம் நான் கரெக்ட்டா இருக்குல? Now it's Torres. David Villa. Wow, what? Torres! நான் இழுத்து வச்சிருந்தேனா கோல் And he has kicked it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Nice. Yeah, this kind of என்னடா இது ஆஃப் சைடா? get you into areas. ப்ரோ இப்போ எல்லாமே மால்டினி தான் ப்ரோ வாங்கி வச்சிருக்காங்க. லெஃப்ட் பேக். மொத்தமா சரியான கார்டு போல இருக்கே ப்ரோ. It's just beyond his reach. And the counter is on. It's a good foot in there. The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Doku. De Bruyne. Yo, bro, sa ஓடிறணும். For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. டேய் என்னடா அவன்? என்னடா பால் அவன்ட்டே இருக்கு. Necessary. That's great positioning. So good from him. Guardiola. Neymar. பாவமே. And that is expertly dealt with. Dealt with nicely by the defence. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. There's the shot! அடிச்சே ஒரு ஷாட். And the keeper has reacted superbly there. Vlahovic really must be thinking what he has to do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. நல்லா கார்டு போறானா? Sane with the short one. Sane. Gabriel. பண்ணியே மாட. Adams. Costa Curta. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஏண்டா ஏதோ வித்த காட்ற. உக்ரைனா. He's picked his way through. Now here. சூப்பரா. நான் ப்ரோ சம பால் ப்ரோ. Costa Curta. So still we are where we began. தப்பு பண்ணிட்டேனே. Nesta. Could move up a gear here. Cafu.
Well timed, excellent interception. Cafu is offering some sort of an apology there. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. He is through here. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Van der Vaart. And that is out of play. Not the most accurate pass. David Villa. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Van der Vaart. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. He steps in, and that's the end of that. De Bruyne. And he's intervened well there. எப்படி போகுது Be மேட்ச் the final action of the first half. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively. Both teams walk off இந்த unscathed. ரெக்கார்டு நிமிடம் மட்டும் Tight கொஞ்சம் நமக்கு affair, யாராச்சும் 0-0 at the break. எந்த நிமிஷம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே இது பண்ணிடலாம் bro. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. அம்மா லேப்டாப் வச்சிருக்கான் bro. வீக்கெண்ட் கவுண்டரா பாதி ஏசி காய்ஸ் முடிஞ்சு Whistle goes, and we start the second half. The Netherlands are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Another pass just keeps it ticking over. Sané skims one in. ஐயோ Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. And he's there to retrieve it. Now it's Torres. David Villa. Oh, good take. Van der Vaart! It's loose. In he goes again. Decent strike, kept it fizzing low. Oh, the contact was as crisp as it comes. The direction was the issue. That has been cut short. David Villa. Costa Curta makes the interception. Doku. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Up towards the hour mark and still no goals. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Hibernian are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Guardiola. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Guardiola. Good running, strong and purposeful. Vlahovic. I think that's offside. Yes, it is. பாஸ் பண்ண முடியாது ப்ரோ கரெக்டா வந்துட்டான் Well read, nice interception. Vlahovic. Doku. Neither of these two want to come off second best. And that's gone loose. Well, he got rid because he was under pressure. Van der Vaart did well to step in there. That was more than necessary. And it's Sané. Sané going face-to-face with his great rival. Vlahovic! Just off target. Nice interception. His positioning was spot on. Shapes to shoot! And he's quick to get it clear again.
Costa Curta going full tilt down the Ayo. left. Nesta tries to clear. David Villa. A lot of space here, a real opportunity. Torres in acres of space out wide. Decent hit! Wow. A reprieve, albeit perhaps momentary. Hibernian showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Neymar. Now it's Torres. Played back. Really got in his face there, and it was well played. De Bruyne. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's cut it out. Hey, please, Slightly better ball would have led to a Position very udayengda. different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision making and Hey, weak execution. Always onto this. Oh, look at the space here. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. வாங்க ப்ரோ 9:30 வாங்க 9:30 வாங்க. He knew what was coming. That's a yellow card. ஆமா ப்ரோ என்னன்னு தெரியல. We have got changes here from both sides, in fact. Adams. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Messi. Hibs are looking to break at pace. Hits one! And that has fair fizzed. No. Desperate defending required here. And it's been taken short. There will be 1 minute added time. Danger averted for now. Fiddles it through. Messi. Up he goes! That's a decent clearance. And the whistle goes. So nearly a telling finale, but it ends 0-0. So we finish as we start. ஒரு ஷாட்டா சட்டிலான்னு பார்த்தேன் முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. சை 5 பாயிண்ட் மைனஸ் ஆனதான் மிச்சம். சரி ஓகே வாங்க பார்த்துப்போம். நீ டிவிஷன் ஆனால் ஒன்று போயிடும் எப்படியாச்சும். 26 ரேங்க் வந்துட்டோம் பாருங்க. நிறைய பேர் தோத்து அடிச்சு அமுச்சு விட்டானுங்க.
பார்க்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்க பைஸ், லைக் போட்டு பாருங்க பைஸ். எப்படியாச்சும் டிவிஷன் 1 ஓடிடுவோம் இன்னைக்கு, எப்படியாச்சும் ரேங்க் புஷை போட்டு. ஆனால் போகலான்னு பார்க்குறேன், போடவே மாட்டேறாங்க. போகலான்னு இந்த போகலாம் ப்ரோ, இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது. ப்ளூடூத் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். ஏன் ஏசி கம்மியாக இருக்குது? So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. Oh, good read. That was well played, well stopped. David Villa. So Dida between the sticks for this one. Widely recognised, as we all know, Jim, to be one of the great keepers from Brazil. The big easy for me. There was indeed a time in his career where he was considered as being one of the best, Peter, if not the very best. You don't have a career like his unless you're quite special. Well, the idea was a good one. The execution... Sane! And it's come back out to him. What a goal! Goal, the Netherlands! What a goal! And that is what they came to see, what they demanded to see. His first. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And he's only too happy to take that great hit! Pedri. The Netherlands leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. ஆளே நெட் கிடைக்காது, நீ ஏன் இதெல்லாம் வச்சுறாங்க? பா நைஸ்ரா. ஆடா வெச்சு வரான்டா, சரியான கட்டு. ஏன்டா டேய்? He's found a way past. The pressing's intense and it's paid off. Messi. And it's a crossfield ball towards the other flank. Hazard. Very nicely done. Petit. De Bruyne. And here's the chance to counter. Doku. He is through here. ஆனா பால் பட்டு பாருங்களேன் ப்ரோ, அவன்டே போகுது. சை அதான்டா, ஆனா சீரியஸா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Doku, Vlahovic, and that is expertly dealt with. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Doku. Maradona. And again, they run up against stubborn defending. Doku, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Good-looking ball. Hazard. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. David Villa! Nice run. And
kept out by the most இந்த elastic of ஃபார்மேஷன் saves. வச்சிட்டு Villa actually didn't do an awful ஆடுறதே lot wrong, கடுப்பா to be இருக்கு. honest. ஒரு லெவல் 1 வச்சிருக்கான் போல இருக்கு அதான் இப்படி. Messi plays it short. And now they can spring out of defence. Guardiola. ஐயோ செம. Bumps him off it and wins back the ball. ஏய் Guardiola. Well, the ball's gone astray. He's shifting through the gears here. Now here's the delivery. And that has been cleared. The Netherlands are one up and looking surprisingly comfortable. Doku. Well, he's going to be disappointed with that. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that And the shot! சே Oh, nearly, but nearly is nothing. his reputation is better than what we've just seen. Guardiola. தூத்து மாதிரி ஏன்டா புண்டா புண்டா முன்னாடி பின்னாடி போறான் இருக்கு Azar. Messi. A player so deservedly decorated with praise, and David Villa! Just not quite எதுக்குடா happening for him பின்னாடி? just now. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking எதுக்கு play ப்ரோ is actually பின்னாடி quite இதுதான் good. என்ன பிடிக்கவே பிடிக்காது எதுக்கு எல்லாம் பின்னாடி போறான் எனக்கு Messi There kept will his be eye 1 on it, minute and added he's done. time. Fiddles it through. Doku. Doku! Well, now it's a race for the ball. And it's half-time here. And it's a half which has simmered கோல் along அடிக்க தான் nicely, பார்க்குறேன் தவிர அது எப்படி warming up to what may be a more open second half to follow. மேட்ச் இதை Any விளாட்றதே opinion you'd like to கஷ்டம் express on the first half? Yes, they're behind, but it's a reversible situation. As long as better defensive focus can avoid a second goal on the counter, they know they have the wherewithal to come up with what they need. The Netherlands Hey, lead man. by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, Ah. and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal that has been the crucial difference. Now it's Doku. Doku will not want to lose out here, not against this opponent. Maradona. And it's Azar. Still no way through. The defending here is resolute. David Villa. David Villa going face to face with his great rival. Oh, nice touch. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. There's the shot! It's there! சே They have done it! They have their equaliser! Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Vlahovic! And he was there to get a vital touch. Vlahovic clearly thought he had the beating of the keeper. Terrific header! ஆப்பா Costa Curta gets it away. Beckenbauer deals with that comfortably. The attendance for this match was 71,649. Guardiola. டேய் எங்கடா லுப்ரேன் அங்க ஓடிட்டு இருக்கான் Messi. And the pass is intercepted. எந்த பாக்கணும் And Dixon. And it's Azar. That's tidy. It's a loose touch and the ball is anyone's. Sané. எங்க Maradona. Adams. To Messi.
Messi will not want to lose out here, not against this opponent. They want to be quick here. It's breakaway time. Pedri. Maradona. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That is lovely. Pulls it back. Can he spark a counter here? Oh, good play on the left-hand side here. That was lovely, that. De Bruyne. And that's an errant pass. And it's Guardiola. And here's Sané. And he's certainly onside here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Aims beyond the defence. Strong running down that left flank. He's picked his way through. And he stands tall, impenetrable. Promising cross. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Sané. And he's making progress on the ball. Nice control. Pedri attempts a clearance. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Guardiola. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. கடுப்பாய் தொலைது ப்ரோ. பாலை ரொம்ப ஸ்லோவாக இறக்குறான். நான் பாஸ் பண்ணுற இடத்துல Substitutions taking place. Adams. And it's Neymar. Gets his pass away. Pitches it off him. டேய் என்னடா புண்டை பால் இது? என்னடா பால் இது? Maradona has found the net here. என்னடா எவ்வளோ என்ன போட்டாலும் இதாகுது? The most accurate pass. Aim forwards. ஏய் என்னடா என்ன பண்ணாலும் இதாகுது? The end. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get. வெரி புண்டா வருப்பா, மைனஸ் ஆகிடுப்பா. ஏன்னா என்ன பண்ணாலும் இதாகுது. எப்பட்றா பால் போடுறது? ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. லைட்டாக போட்டாலே பால் முன்னாடி போகணும்னு பார்த்தா பின்னாடி பொறுமையாக தட்டுறான் ப்ரோ. என்ன கதைனே தெரிய மாட்டேன்னு. ப்ரோ பார்க்குறவங்களாம் லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்கள். அண்ட் மக்களே எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு தெரில. பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக்கை போட்டு பாருங்கள். 3 லைக் போட்டிருக்கீங்க, தேங்க்ஸ் மக்களே. பார்க்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்கள் பைஸ். சர்வர் எதுவும் பிரச்சனையா என்னன்னு தெரிஞ்சு தொலைய மாட்டேன்.
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. We have already started here. Vlahovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he's intervened well there. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Oh. Nice interception. His positioning was spot on. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஏன்டா எல்லாம் இப்படி குத்து And குத்துற we மாதிரி have இருக்காங்க? our very first corner. Cleared without complication. The Netherlands are looking to go forward now. There's the hit! Oblak summer flex. And he has kept it out somehow. Maradona actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. And that should get the job done. And now they can spring out of defence. It's Guardiola. There they go. Yo. Guardiola unable to make it happen for all his good intentions. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Jim, who do you reckon is pivotal? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. Yeah, I'm inclined to agree. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Well, we expected better, and so did he. It's a decent chance to counter-attack. Great ball if he can get there. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Haaland. Maradona. Goal! Bro, என்ன bro இது? என்ன bro first touch இப்படி வச்சாலும் இதாவுது. ஐய. Manchester United take the lead. First touch தான்டா வைக்கிறேன். எவனுமே போக மாட்டறான்டா. Win the ball and then unleash. Manchester United have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise. Decent hit! Now that is commitment to the cause. என்னடா ஜாய்ஸ் என்னடா ஆவுது நீங்கலாம் என்னடா Number 3 coming up. There's the header. Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. That's been cut out, well played. Doku. Neither of these two want to come off second best. இந்த மாதிரி விளையாடுவோம். Played out towards the right wing. Sane will not want to lose out here, not against this opponent. அடுத்த ஆளு வந்தாரு. They get a throw in. And that's another good win of the ball. Alvarez. First touch என்னத்த தான் வப்பாயினே தெரியல சத்தியமா தெரியலடா. Costa Curta cuts it out. Spread out to the left. Doku.
இங்க ஆள் குண்டே வரான், என்னடா ஆளே வர Came மாட்டாங்க. out on top, but they were certainly tested. ஒரு ட்ரிப்ல வச்சாலும் டக்குன்ட்டு இதாவறான். Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. This is the time you need that pace. Can he latch on to this? Oh, nice touch. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. நான் உள்ள ஒன்னு பாக் பண்ணிக்கறாங்க. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. எப்புறா Every single என்னடா player is committed to the press, and there's simply no way out. And here's Alvarez. And it's De Bruyne. Had a shot. Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here? And De Bruyne! Good first touch and almost as good a second. De Bruyne brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. என்னடா பண்ணனும் Great position. Alvarez! பண்ணனும் பண்றாங்களா bro, சத்தியமா எனக்கு தெரியல bro. Elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. நான் bro எல்லா பாலுமே உள்ளே போக மாட்டேங்குது. The Netherlands have the chance to go the other way. ஏய் என்னடா பாஸே சரியா போலாம். Costa Curta takes control of it and he's on the move. That has not gone well. 2 added minutes has been indicated. Sane. They've got to make this nice and quick. Vlahovic, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well seen. And the first 45 minutes are up. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. bro பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி Both போட்டு பாருங்க. sides, but at half time, it is 1-0. என்ன bro பால் Obviously, things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in. Vlahovic! Haaland. And he was quick to react. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Sane going face to face with his great rival. Rice. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Hernandez. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's shifting through the gears. Alvarez! And that has earned a few ஆக்சுவலி nods of ஃபுல்லா அழுத்தினா approval from the ஒண்ணுமே bench. ஓட மாட்டான்றாங்க. They're up to 5 corners now. ஐயோ வேற bro. என்ன bro கடுப்பா வருது. இல்ல ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் bro. தேவையில்லாம டிராவா ஆக்கிட்டு இருக்கு. 3 மேட்ச் வேஸ்ட் ஆகுது. நேரம் வேஸ்ட். ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக் போட்டு வாங்க பாருங்க பைஸ். Substitution in progress. ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. ஏன் வியூஸே போக மாட்டேங்குது. And now a sudden chance to counter. And here's Sane. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's an untidy ஏய் வாடா challenge. சஞ்சய் Free வெல்கம் kick டு மை given. வாடா எப்பரா இருக்க நல்லா இருக்கியா? நான் 2 நாள் ஆள காணோம்.
And it's De Bruyne. Moved on forwards. Now it's Neymar. ஏய் யாரா இதெல்லாம் கட்டறான்டா. This is promising. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. ஏய் பாலை எடுங்க ஐயோ. Hernandez. இல்லடா நான் லேட்டா வந்தா. The attendance Team Good work முடிச்சிட்டா. on the right flank here. Oh, they can break here. அம்மா பால்டா. Right into his path. And that is expertly dealt with. The Netherlands showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Rice wins the duel this time. Maradona. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And there's green grass ahead of him. Manchester United needed that. They really needed ஒன்சண்டா it. அந்த மாதிரி. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He won't be happy with that one. Maradona. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And here's Cristiano Ronaldo. And again, they run up against stubborn defending. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Yeah, they were looking for a counter-attack. De Paul, over to the left. Rafinha. That is a brilliant interception. Manchester United clearly have Hey been bro, வாங்க instructed bro, to வாங்க kill bro, this வாங்க. off. Offence is the best form of defence. He steps in, and that's the end of that. The pressing's intense, and it's paid off. A lot of space here, a real opportunity. ஏய் பால்டா. சூப்பரா. Oh, that's wonderful. Oh alertness. my god. ஓய்யோ விட்டேன் ப்ரோ. Well Yeah. seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. That's a little off target. And that is a little undercooked. Well, that looks a decent ball. Now it's Rafinha. Lobbed in behind. Maradona looking to run onto it. வெறி புண்டையா வருது எனக்கு. ப்ரோ வெல்கம் டு ஃபைனல் இயர்னே ப்ராஜெக்ட். அதெல்லாம் காசு கொடுத்தானே பண்ற பாத்துக்கலாம் விட்டு. Vlahovic is onto it in a flash. And he's found a way past. Well, that tackle was certainly sturdy. எம்பிஏ எடுத்துக்கலாம்டா நீ And பேசாம. it's De Bruyne. That's positional gold. Come on, the Doku. utilisation of space. Cristiano Ronaldo. There will be 1 minute. ஒக்கட ஓடி. ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் புண்டையா பண்ணி என்ன சாவட்டிட்டா. He's touching the same part of his leg as last time, but evidently in more pain. Well, his courage is to be admired, but the pain barrier has its limits. So he takes his leave. He had little choice. ஸ்கிரிப்ட் புண்டையா போட்டு ப்ரோ டென்ஷனா மண்டலாம் வெடிக்குது ப்ரோ. கோவத்துல வருங்க. Number 25. அதான் பாத்துக்கலாம்டா ப்ராஜெக்ட் இருந்தா சொல்லு செஞ்சுக்கலாம். De தெரிஞ்சவங்க Bruyne. இருக்காங்க. Number 23. And that's definitely not his best. Wow. And that is it. The referee has seen enough. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, சாப்பிட்டீங்களா bro? effervescence, but just And now one I goal just- to show.
அப்போ தேவையில்லாமல் 25 பாயிண்ட் மைனஸ் ஆனதுன்னா சத்தியம் மனசாச்சு புண்டையெல்லாம் பண்ணுறானு ப்ரோ. இன்னும் 2 மேட்ச்சில் கண்டிப்பாக போயிருவாருங்க ப்ரோ. உங்களுக்காக தான் ஒரு ஒன்று வச்சுருக்கேன். ப்ரோ ஃபைனலி கெட் அ லிவர்பூல். யாருன்னு சொல்லுங்க, யாருன்னு சொல்லுங்க, 3 பேரில் யாருன்னு சொல்லுங்க. நீங்கள் கேட்ட 3 பேரில் ஒருத்தன் யாருன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அது கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா ஜெர்சியை உங்களுக்கே கொரியர் போட்டு விட்றேன் ப்ரோ. ஜெர்சியை உங்களுக்கே கொரியர் போட்டு விட்றேன். யாருன்னு சொல்லுங்கள். 3 பேரில் கரெக்டாக கெஸ் தான் பண்ணுவீங்க, ஆனால் அது என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது. நீ உங்களுக்கு லக் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் இது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற ஜெர்சியை போட்டு ஆடணுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சொல்கிற ஜெர்சியும் போட்டு நான் ஆடுறேன். நல்லா இருக்கா ப்ரோ ஜெர்சி? விடுங்க ப்ரோ, விடுங்க பார்த்துக்கலாம். வேணுன்னா சொல்லுங்கள், அட்ரஸ் அனுப்பிச்சி விடுங்க, இன்ஸ்டாவில் நான் கொரியர் போட்டு வரேன். ஒரே நிமிஷம். நல்லா இருக்கா ப்ரோ ஜெர்சி? உங்கள் பேட்ச் இது என்ன கம்மினா பேட்சுக்கெலாம் 20 ரூபா வாங்குறானுங்க ப்ரோ. ஈஸ் அவர் நம்பர். ஆமாம், என்ன பண்ணுறது. ஓகே ஓகே, நன்றி நன்றி ப்ரோ. இந்த மேட்ச் அது ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. இல்லை நான் டென்ஷன் போட்டு எதனாவது பண்ணிடுவேன். குளிக்கலாம் வேறு இருக்கான். கோச்சரா கூப்பிட்டு பழக்க போகிறான் ப்ரோ. ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக்கை மட்டும் பார்த்து பாருங்கள். மோன் ஸ்டேக்கர் குயிக் பண்ணுறோம். ஓகே. ஆஹா காலுக்கிட்டே இருக்கானே அப்படி. ஆமாம் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்களேன். இந்த தொலைன்ட்டுலாம் இல்லாமல் செட் ஆகுது. நல்ல கடை மாட்டான். அதுவும் நான் கேட்ட 3 பேரில் ஒருத்தன் ப்ரோ. நான் வேண்டைக்கு சலா, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கோல் கீப்பர் பேர் என்னது வந்து போச்சு. ஐயோ பேர் வந்துருச்சு. 3 பேரில் கேட்டேன். அது கரெக்டாக வேண்டைக்கு அனுப்பிச்சு விட்டான். Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. ஆமாம் 3 பேர் கேட்டேன். அது ரெண்டும் இல்லை. Nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. யாரோ There's the whistle, and here we go. Neither of these two want to come off second best. Well, he's going to be disappointed with that. Could move up a gear here.
De Bruyne charging forward, the ball at his feet. He's found a way past. He's shifting through the gears here. Oh, well played. 2022, the year Lionel Messi reached his points of fulfillment. The jewel in the crown, Peter. And I wonder, Jim, watching it in Qatar, when you first got the feeling he was going to go all the way. Well, I would say the game against Croatia, a goal and an assist against a team that had humiliated Argentina. And Messi! Goal! Well, they would have been looking at him ஆமா to ஆமா produce the goods. ப்ரோ That அவன் was very kind அந்த of him to oblige so early. அவன் சம பிளேயர் ப்ரோ Oh, beautifully dispatched. சரியான There was no சேவ் ப்ரோ reaching that. மொரட்டு சேவா That's பண்ணிட்டான் expertly finished, and he's done that so often. மொரட்டு சேவா பண்ணி விட்டான் ப்ரோ தலைவன் போட்டு So, a breakthrough already. நல்ல அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா தலைவன் வருவான் ப்ரோ நீனா ஒரு வெறித்தனமான லிவர்பூல் ஃபேனா And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now it's Messi. Rummenigge. ஒட்டா பால் போயிடும் Rummenigge! Doku. He's had a fair tumble under that challenge. நல்லா இது வச்சிருக்கான் He could be in here. Rummenigge. Mateus! தட்டுனா கோல் போகுது ப்ரோ அவ்வளோதான் Hot knife ஒண்ணுமே பண்ண through முடியாது goal. They have done it again. ஜெயிக்கிறதான் கஷ்டம் Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and சும்மா bit hard. தட்டிட்டு இருக்கானு FC Nassaf are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Mateus. That is good alertness. And it's Messi. The Netherlands really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Mateus. Rummenigge. Stood up well to him there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And here's Vlahovic. எங்கடா எல்லாருமே Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Vlahovic Wow. was only too happy Moment to help out பயங்கரமா in இருக்கு. defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Doku. He is just caressing the ball. ஓ கரெக்டா அந்த இடத்துல நிக்கிறான் ப்ரோ Mateus. அவன் விங்கர் இவன் பிளான் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஏன்னா அந்த விங்கர் சைடு அவங்களால புஷ் பண்ண முடியும். அந்த இடத்துல டிஃபெண்ட் வச்சா விங்கர் FC Nassaf finding their passes. Rummenigge. நல்லா டச் கிடைக்குது ப்ரோ இதுக்கு தான் ப்ரோ இந்த பிளேயர் Vlahovic absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. ஏய் குண்டா மாதிரி Araujo does well to get it back. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Rummenigge, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And the ball's a good one here. Time perhaps for one last twist before half-time. Looking for options for movement. Chouameni, Messi delivering the goods as expected. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. And it's Messi. Mateus, given the lift of his goal. And it's Rijkaard. Guardiola. Now De Bruyne. Doku. He is through here.
The whistle goes for மண்டை half. காயுது எனக்கு Any strong opinions on the first half? The சீரியஸா Netherlands were desperate for the half-time whistle. A regroup and 32 pass தான் rethink is பண்ணிருக்கான். பாஸே imperative பண்ண to rescue this. நல்ல பிளேயரோட கார்டு வித்தனமான கார்டா இருக்கு குளிட்டு கிளிக்கு Thank you எல்லாம் for your cooperation. அடிக்க ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக்கா போட்டு பாருங்க ப்ளீஸ் Whistle goes, and we start the second half. Look, before they might get too carried away. Vlahovic! போடா Oh, he's been... And one more try! And again! நைஸ் It's in! And that takes him up to 30. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. So, what can they make of this? ஓகே எடுத்தா அங்க வர இவ்வளவு ஹைட்டா இருந்தானே எப்படி ஹைட் அட்வான்டேஜ் Rummenigge. You have to expect that from everyone now. FC Nassaf have a free kick. Well, this certainly fits the bill when it comes to the man for the occasion. Messi! Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Maldini. That could spell trouble. Oh, great chance! It's fallen kindly here. It's a goal. The Netherlands are level. அப்படியே லெவலாஜ் Some பண்ணி heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. We have ourselves a Vlahovic! ஷாட்டா நல்ல ஷாட் ப்ரோ FC Nassaf are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to... ஓ மை காட் ஓன் கோல் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரெண்டு ஆஃப் அப்படியே மாறிடுச்சு And that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. And here's Cruyff. Rummenigge. Rummenigge! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. அண்டைக்கு வச்சே முடிச்சு விட்டானு ப்ரோ பார்க்குறவங்களாம் லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்க பைஸ் சரியான மேட்ச் ரெண்டு இப்படி ஒரு கம்பேக் வரும் நானே எதிர்பார்க்குறேன் ஒருத்த கம்பேக் கொடுத்துட்டாச்சு நமக்கே தெரியாது இப்படி ஒரு கம்பேக் வரும் ஜெர்சியை போட்டுவிட்டு என்ன பட்டான்னு கொளுத்தா அவ்வளோ ஜெர்சியோட ஃபேமா என்ன கதை ஜெர்சி போட்டுவிட்டு பாடாவாடன்னு பறக்குதே Substitution on the field. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And here's Rafael Leao. Number 8. That has not gone well. Coming on the field. Number The Netherlands 18. have the chance to go the other way. Number 12. Rebaoli. Now who's going to be first to Number this? 7. Gullit. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Bullet. தலைவன் குடிக்கிறான் வச்சுக்கலாம் Oh, good read. That was well played, well stopped. Cruyff.
Sané. If they want to counter, they could do with more speed. Messi has played it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause பா now. குலிக்ட் மட்டும் எங்கேருந்து தான் வரான்னு தெரியாது. Cruyff. Oh, well played. He needed to get that right. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Almost 75 minutes on the clock now. Tchouaméni does really well there. He is strong. And it's Messi. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Nassaf really might just end up kicking ஏய் themselves. கோத்தாலக்காக்கு. That could well have been it. And that was very necessary. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Alexander-Arnold. Too much pressure, and he's lost the ball. And here's Romario. And he's only too happy. Can he finish? It's in! வா எவ்வளவுதான் தட்டுக்கிறது. And we are level. What a contest! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Quite a thriller this one's become. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. Messi going face to face with his great rival. ஏய் என்னடா இது? The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. guys பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. கண்டிப்பாக. Substitution on the field. Number 2. So, time for changes on both sides, actually. Pull it. Coming on the Cruyff. field. Romario receives it in a good position here. Number 15. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. There's the shot! That's just playing it safe and simple. Up towards the front line. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. 5 minutes added time. And here's Rafael Leao. Has a look and plays it forward. Now looking to டேய் என் ஃபர்ஸ்ட் டச் ரொம்ப சொதப்பறான் bro. Messi. Cruyff. Cleared away. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Tchouaméni. They want to be quick here. It's breakaway time. Romario. Shade too heavy. Keeper can pick that up. And time is up. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Vlahovic picking up the Man of the Match award, and no surprise மூணு மேட்ச் there. போட்டேன். How 3 do you பாயிண்ட் look back on the game then, Jim? Well, it was engaging, if not an edge. ஓவர் இதா பவரா இருக்கான் ப்ரோ ஆக்சிலரேஷன் எவனோ ஒருத்தன். கம்பாக கொடுத்தாச்சு எப்படியோ. 36 ரேங்க் போயிட்டேன் ப்ரோ. ரேங்க் குறைஞ்சாலே வெறுப்பு.
பார்க்குறவங்களா லைக்கை மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அனைவரும் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு போகலாம், ஒரு 100 பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு பார்க்குறேன். இன்றைக்கி என்ன அது வேலா, இன்னும் 10 நாள் இருக்குது. 10 நாளுக்குள்ளே நம்ம கேமை இது பண்ண முடியுதான்ட்டு பார்ப்போம். गाड़ी मेले வெறிலேங்க எங்கங்க போகிறது? பார்க்குறவங்க லைக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு போட்டுட்டு பாருங்க. செகண்ட் ஹாஃப் வரையாமல் டோக்கு வரைக்கணுமா? இனியே இருக்கணுமா? என்ன டோக்கு வரைக்கணும்? ப்ரோ போடு ஒய்டபிள்யூ என்ன ப்ரோ அது ஒய்டபிள்யூ என் ஒய்என்டபிள்யூ என்ன ஒய்என்டபிள்யூஎன் என்ன ப்ரோ? ஒய்என்டபிள்யூஎன் என்னது ப்ரோ? So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern so often Germany's indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose itself once more. Action has already started. He is through here.
De Bruyne looking to penetrate opposition lines. Vlahovic has got himself a free kick. Fire bro. Back side யாருன்னு சொல்லுங்க. 3 லெஜெண்ட். ஜெர்சி vlog-ஆ? பண்றே bro கண்டிப்பாக. Too close for comfort. பண்றேன். ஜெர்சி vlog தானே ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்து போடுறேன். கண்டிப்பா. சப்ஸ்கிரைபருக்காகவே கண்டிப்பாக. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. That's interesting because he... Can he finish? Pedri. And Neymar. And that is as far as they're going to go. That's been cut out, well played. Salah. Well, that tackle was certainly sturdy. Bayern Munich have a free kick. தெரியா ரொனால்டோ வாங்கிடுவோம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ரொனால்டோ தான். ரொனால்டோ என்ன வாங்குறதுன்னு தான் தெரியல. யுனைட்டட் கேட்டிருக்கேன். யுனைட்டடோட ரொனால்டோ கிடைச்சா செம்மையா இருக்கும். Vlahovic. Now it's Doku. He has found the way through. Aldair did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Valverde. The Netherlands are applying all the early pressure. Well, they've made all the inroads and their confidence is taking on a growth spurt. Oh, he's been caught on it here. And the shots! Oh, what a big quick to it. Has another go! ஓப்லாக் இருக்க வரைக்கும் And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? லிவர்பூல்ல ரொனால்டோ இல்ல ப்ரோ. யுனைட்டட்ல The ரொனால்டோ. attacker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, நீ they've got எப்படி to find a கேட்டிங்களோ way அதே around மாதிரி this ஒரு huge height disadvantage. The Netherlands have the chance to go the other way. Just eases him off the ball. Decent progress down the left. Now it's Mbappe. Great ball and he's in here. Oh, shooting chance! Cleared away. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pedri. De Bruyne. ஏய் Donna பா does really well to win the ball there. எவ்வளோ போடுற போகிறோம். Adams did well to stay calm there. Plenty of appeals, but the referee is not interested. ஏய் Pressing's என்னடா intense, and it's paid off. And that's put paid to a promising move. Pedri. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And now the hit! Oh, the ball's run loose here. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. And the pass is intercepted. De Bruyne. Doku. Neither of these two want to come off second best, and he's certainly onside here. Vlahovic proves just a little bit too strong. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. ரியல் மேட்ரிடா ஓகே கண்டிப்பாக ரியல் மேட்ரிட் கேட்போம் அவர்கிட்ட அந்த பையனில் சரி நானா ரியல் மேட்ரிட் Threads one in, and he's in on goal. Sone! டேய் Who's going to get there? ஆளு மேல அடிக்காரா. Bayern Munich do have a chance to counter here. Interesting ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Now it's Doku. நானும் போட்டு And it's Salah.
Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of... It's Neymar! Marvellous goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. There's the shot! Adams attempts a clearance. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. There will be 1 minute added time. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's a sharp little ball here. And into the grateful arms of the keeper. சென்னையிலயா That is going to be the final action of the first பரவாயில்ல half. இங்க கம்மி தான் 300 ரூபா தான் இங்க Solid, and for now, where they want to be. நம்ம இதுக்கு Just போறோம்னு one goal, வெச்சுக்கோங்க and they have it. Good இந்த effort ஒரு from both sides, but at half time, it is 1-0. Yeah, you don't get any இந்த ஊருக்கு போனா ஐயோ திருப்பூர் போனோம்னு வெச்சுக்கோங்க ப்ரோ அள்ளிட்டு வரலாம் Still very savable. வரது தானே ஒரு 20 ஜெர்சி எடுப்போம் ஜெர்சியா போட்டா Intensity high. 99 ரூபா தான் Early goal. If that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. The Netherlands can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. This ended up in no man's land. Doku. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. ப்ரோ The odds உங்க ஊர்ல were 150 stacked ரூபா தராங்க against இங்க them. 300 ரூபா தராங்க Doku. Costa Curta wins the duel this time. It's a pretty loose pass. Oh, that is a good ball to find him. Now it's chance. Now who's going to be first to this? பவுல் இல்லையாடா Valverde defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's going to be disappointed with ஃப்ரீயா that. தானடா இருந்தான் அவன் Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Neymar. Neymar! அல் நாசர் ஓகே ரொனால்டோ தான் மஞ்சள் கலரா அது பாக்குறேன் ப்ரோ நான் Mbappe. Will play through for the wide man. Pedri. Oh, how that cross missed என்னடா everyone எங்கிட்ட எங்கிட்ட is an போறான் absolute mystery to me. It warranted ஓகே a finishing ரியல் touch. மேட்ரிட்ல சாரி ஆனா யாருமே எம்பாப்பே நீ எல்லாம் கேக்குறதே இல்ல Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Good play on the left-hand side here. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Could have been dangerous, but it came to nothing. பாருங்க ப்ரோ நிறைய சான்ஸ் So far, Jim. Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy. டேய் with பாலு the புண்டே எடுங்கடா வெரி புண்டே ஆக்குறாங்க ஒரு டச் கூட பண்ண விட மாட்டானுங்க Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. De Bruyne. And it's Maradona. டென்ஷன் ஆகுது bro. That's a nicely measured pass. Bayern Munich are Hey, totally nah. dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Doku. சூப்பர்ரா Oh, perfectly measured that. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision-making and a weak execution. And the finish! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Sané, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and... Tries a shot! They've scored! Two ahead, late
late in the day. Game over surely. நாங்க என்ன ரோட்ரி வா பெஸ்ட் பிளேயர் நெய்மார் ஆர் வினி கேக்குறப்ப வினி Simply சொல்றதுக்கு tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. நாங்க என்ன ரோட்ரியவா பெஸ்ட் பிளேயரா ரோட்ரி செம கோலா ப்ரோ அவன் சும்மா நான் என்னத்த சொல்ல ப்ரோ விடுங்க போட்டு அடுத்த மேட்ச் பிறந்துடும் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேஷனோட ஆடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் டச் ஓவராக வைக்கிறாங்கன்னு தெரில ப்ரோ லைட்டாக தான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டச் ரொம்ப அங்கிட்ட இங்கிட்டு போகுது So time for changes on both sides actually. So that's two now without reply. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Coming on the field. Now it's Vinicius Junior. வினி தான் ப்ரோ Clear again. And they're quick to get it back. மாதிரி புயல் மாதிரி போகிறான் Iniesta. Number 7. That's headed upfield. Number 24. Somewhat off target. The Netherlands are stuck in central station, and they might find a fast track out wide if they care to look. Let's cut it out. The Netherlands really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they have Neymar! Goal! நம்ம சின்ன பையன் தான் ப்ரோ வின் பண்ணுவார் நம்பி சின்ன பையனா தான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படிலாம் சொல்றீங்க கரெக்டா எல்லாரும் I think the manager is claiming an assist here. We have got ourselves a game. அவங்க வினி சப்போர்ட் பண்றாங்க It's a case of getting the balance right between attack and defense, and that's not easy. என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்றீங்க சின்ன பையன்லாம் வின் பண்ணுவாங்க ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டாதான் ப்ரோ தெரியும் எவ்வளோ நெட்டு லாகு என்னென்ன ஆகுதுன்ட்டு Bayern Munich can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Time is desperately short now, but it is a corner. இங்க நீ ப்ரோ 3 செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் பாலே பாஸ் Any breathing space in that box. சரியான கஷ்டம் நான் பாலை எப்படியோ பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஆனா அவன் லேட்டா தான் Oh, that's a key interception. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Gets his pass away. Aldair. And that's வினி தான் ப்ரோ நான் நீ உங்களுக்கு தெரியல ப்ரோ இங்க எவ்வளவு லாக் ஆகுது great game here, unpredictable in so many நான் பாஸ் ways. பண்ணிட்டாலும் லேட்டா தான் பாஸ் பண்றான் டோக்கோ தூக்கி ரெண்டு தான் ஐயோ வீரபுரம் பின்னாடி மேட்ச் ஜெயிச்சே ஆகணும் ஐஸ் வா வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் வாங்க வினி டோக்கோ செகண்ட் ஹாஃப் வச்சுப்போம் சரியா வினி ட்ரிபிளே ஒரு தனி ட்ரிபிளா இருக்கு அவன் இது பால் கண்ட்ரோல் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ வினிக்கு நான் அடிச்சாலும் கோல் போக மாட்டேன்னு இந்த ஒரு படத்துல சொன்னாங்க உனக்கு விளையாடவும் தரல வேடிக்கை பாடுறான் அதுவும் பண்ண மாட்டான் அந்த மாதிரி கதையா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தா நன்றி ரொம்ப 3 செகண்ட் கழிச்சு பாஸ் பண்றான் ப்ரோ நான் பாஸ் பண்ணிட்டாலும் அது நல்லா லேக் ஆகும் தொலையும் நீ ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருக்கேன் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ரேங்க் புஷ்லாம் வேணும்னு விளாடல புஷ் பண்ணிப்போம் இந்த சீசன்லாம் அடுத்த சீசனு அதுக்கு அடுத்த சீசனு வேர்ல்ட் கப்ல நம்ம ரேங்க் புஷ் பண்ணுவோம் ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க புஷ் பண்ணிக்கிட்டு
எல்லாமே ப்ரோ. நான் உங்களை தப்பே சொல்ல, எனக்கும் கஷ்டம் உங்களுக்கும் கஷ்டம், அதுதான் சொல்கிறேன். நான் என்னமோ எனக்கு மட்டும் சொல்கிற மாதிரி எனக்கும் கஷ்டம் உங்களுக்கும் கஷ்டம் ப்ரோ, எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம்தான். நானும் யூடியூப் வீடியோலாம் பார்த்து வரேன். சரி போட்டு இன்றைக்கி பொழக்கலான்னு பார்த்தா அன்றைக்கி தான் என்ன போட்டு போட வரேன். ஒரு வீடியோவும் பார்க்காம தான் அன்றைக்கி ஜெயிச்சிட்றேன். நீங்கள் பாருங்க 10 மாதிரி தோத்தேன்றீங்க, நான் பாருங்கள் எத்தனை மாதிரி தோக்குறேன்ட்டு. எனக்கு கஷ்டம் ஈக்குவல் தான் இன்றைக்குமே. அக்கௌண்ட்டை வாங்கி போகிறேன் இருங்க ப்ரோ. ரொம்ப கிளிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி ஒரு 60 பூஸ்டர் கார்டு கொளுத்தி கிழிச்சிட்றான். அடுத்த நாள் வந்து அடிக்கிற அடியில் ஒரே நம்ம ரேங்க் புஷ் பண்ணி போகிறோம். தூக்கிட்டு போய் டாப்பு 100ல் போடுறோம். நம்ம வளர்க்குறேன். ஆனால் ஒரு என் ஸ்ட்ரீமை இப்படி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்துட்டே இருங்க. பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு நாள் நடக்கும். இந்த வீடியோ வந்து அப்போ நான் வந்து போகிறப்ப 20K வா இந்த வீடியோ வந்து பதிவு பண்ணிக்கோங்க கேமர் ப்ரோ. இந்த வீடியோ வந்து டாப் 100 போன அப்புறம் நீங்கள் எடிட் பண்ணி ரீல்ஸ் போடுறீங்க. Chants of filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect sound. இப்போ பொளந்துரும் வாங்க. வினியை வச்சாச்சா? வினியை வாச்சு. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Superra. Vini. We have already started here. Vini. Oh, strongly challenged there. And the counter is on. And here's Kane. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Sané. Sané going face to face with his great rival. Vlahovic gets flagged offside. Really? Adams. Messi. Modric. And that's a superb pass. Oh, important interception. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary. Nice. We've come to expect the extraordinary from him. We have. Vinicius Junior, he is through here. And that's gone behind for a goal kick. Bro, இந்த மாதிரி கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும் bro. And it's Kane. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. Sané, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. அடிச்சிருக்கலாம் bro கொஞ்சம். He's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Foden. Neither of these two want to come off second best. Oh, it's a promising build-up. And the finish! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well. அவ்வளவுதான். அடியே விளையாட வேண்டியதான். என்ன ப்ரோ பண்றது? Our very first corner. கடுப்புல பேசுறதுதான். என்ன ப்ரோ அடிச்சா போயும் தொலைய மாட்டேனுது. ட்ரிபிள் பண்ணா போவும் மாட்டேனுது. வெறுப்பா வருது. It's been taken short. யார்ட்ட ப்ரோ நான் புலம்புறது சொல்லுங்க. And now they can spring out of defense. Vini. Modric stands tall and stands strong. And they can counter here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And the pass is intercepted. பாருங்க. இந்த பால் got that quite right. Sané. ஏய் என்ன பாருங்க ப்ரோ அவன் வந்து வரணும் இங்க ஆனா ஏன் வராம இருக்கான்? Guardiola. The Netherlands still without a single shot on target. Great ball and he's in here. De Bruyne unable to make it happen for all his good intentions. And no, that was never going to make it.
Messi. Kane. நைஸ் பாருங்க இதெல்லாம் That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job இங்க ப்ரோ properly, Peter, 10,000 that's for sure. இன்னும் ஒரு 10,000 போட்டு அழகா ஒரு Corner அக்கவுண்ட் வாங்கிட்டு number 2 போயிடலாம் then. ஆமாம் ப்ரோ Foden plays it short. That is good strength. He's got the shot away. It's there. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And he's there to retrieve it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. He's had a hit. உங்களுக்கு தெரியுதா அவன் பால் என்ன பட்டாலுமே அவன்கிட்ட தான் பால் போகுது I எங்க think பால் he's இருக்கு done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 3 coming up. ஒருத்தன் ஒரே இதை போட்டுக்கிட்டு இவன் ஒன்று பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா போதும் ப்ரோ அதையே போட்டு ஜெயிச்சிடறான் Foden goes short. Oh, that's nice. The Netherlands are looking to go forward now. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Couldn't squeeze it through. Sané. That's a promising run he's making on the right. And he's in on goal. Modric defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Hey, yo, samada dey. Just the goalkeeper's a beat. Now the finish. Really well taken goal. And again, they simply do not know what has hit them. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Things starting to look very comfortable. ஒண்ணுமே பண்ணல ப்ரோ Well, now's the time அவன் you பாஸ can போட்டு afford to போயிட்டே be இருந்தான் more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but அடுப்பாது I'd say go and grab a third. Aim forwards. இங்க பாருங்களேன் நான் அதே பால் பாஸ் Whistle பண்ணேன் for half time. Any strong opinions on the first half? ப்ரோ அவன் டம்மியா தான் வச்சிருக்கான் நம்மள மாதிரி ஒரு கை தான் They've got themselves into a very good position. இல்ல அவ்வளவு பெரிய கையெல்லாம் இல்ல பாருங்க நம்மள மாதிரி தான் வச்சிருக்கான் Their first half எனக்கு நான் ஏன் இந்த ஸ்குவாட என்னால இது பண்ண முடியலன்னு சொல்றதுக்கு அடிக்க முடியலனா இந்த கரெக்டா 4 வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா இந்த இடத்துக்கு தான் ப்ரோ அந்த இடத்துல எவன் வச்சிருந்தாலுமே விங்கரால பால பாஸ் பண்ணி போக முடியல ப்ரோ And the action is back on the way. Okay, என்னடா பண்ற Before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, there's a probing ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Messi. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Vinicius Junior. He's got away. And here's Vlahovic. He's through, now he's in. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Now it's Kane. And he's gone backward here. Hits one! Surely now they are well and truly out of sight. And the lead is extended still further. So that goal then,
Well, I thought once he got the first part of it right by getting his knee over the ball, it was always likely to be drilled very low, and so it proved. Quickly taken. Oh, what a pass! And that has put paid to that. Foden. Vinicius Junior. என்னடா நின்னுட்டே இருக்கீங்க? The Netherlands have it back and can go again. L'affluenza di quest'oggi è di Oh, red, nice 29.514 spettatori. And it's De Bruyne. And here's the chance to counter. Kane. யார் ப்ரோ சின்ன பையன் இது? Gets to show off his quick feet. Kane put it away! Oh, taken with style! என்ன பண்ண முடியல ப்ரோ, இடிச்சா ஃபவுல் கொடுத்துருவாங்க. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Surely now they are well and truly out of sight. நம்ம இடிச்சா ஃபவுல் Well, that கொடுத்துறாங்க. was such a smart exchange of passes, and it took so many defenders out of play in one quick movement. Wonderful goal. அதெல்லாம் அடிக்கடி நடக்குமா? நான் கண்டு கூட அழுவாதகாரம் தான். Sostituzione di giocatori. Numero 7. Time then for the first substitution of the game. Things looking so easy, almost too easy here. Well, they're managed. Great chance! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Tries a shot! And he steered it நான் beyond the ஷாட்டே post. அடிக்கிறேன். The Netherlands போட்டு certainly 4 look கோல a போட்டு very போயிட்டான். capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be அவன் பண்ண honest, முடியல I ப்ரோ. fully அந்த believe இடத்துக்கிட்ட that it'll இடிச்சாலும் pay ஃபவுல் off. கொடுத்துருவானு கண்டிப்பா. அது நம்ம என்ன பண்ணா கரெக்டா ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. De Bruyne. And the shot! And he's hit it too high. இல்ல ப்ரோ, அதுல என்ன இருக்கு? போட்டு பழக்கிறானுங்களே. விடுங்க, இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருப்போம். என்ன பண்றது ப்ரோ, நானும் ட்ரை தான் பண்ண முடியும். போ அவன் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. தடுக்கிறதோட இங்க பாருங்க ப்ரோ, அதான் அசால்ட்டா இது பண்ணிட்டு போறான். Musiala. ஆனா என்னால அதை எடுக்க முடியல பால. In comes the he gets big. அந்த இடத்துல நான் இடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா ஃபவுல் தருவானுங்க. பாக்ஸ் குள்ள எங்க அடிச்சாலும். Just about up to 75 minutes. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. That was well played, well stopped. And here's Haaland. Good spot, he's seen the run. De Bruyne. Vinicius Junior. Great ball if he can get there. And the shot! கோல். Oh, impressive strike. ஆமா ப்ரோ, The ஆனா Netherlands just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. That's a little off target. Showing great feet there, Modric. Oh, nice touch. இங்க பாருங்க, இப்ப அவன் இடிச்சான் ஃபவுலே தரல இல்ல. இதை நான் இடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபவுல் தருவான். You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. It's a decent chance to counter-attack. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Oh, he's caught him there. It's a free kick. நீங்க ஏதோ நமக்கு லக்கு. இங்க அடிக்கிறான் ப்ரோ. Oh, he really got hold of that. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. That's a good ball out wide. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's going for goal. Oh, terrific ஏய்டா save. கமல். ஆமா ப்ரோ, சொல்லுங்க. என்னன்னது சொல்ல? Well, height could make all the difference நானே on போட்டு these set பழக்கறாங்க, pieces. அழுகுது. And now a sudden chance to counter. ப்ரோ நாளைக்கு Vinicius Junior, who does have an assist. ஜமால்னா யார் ப்ரோ? ஜமால்னா தெரியல யார். He's had it taken off him.
That's யாரு ப்ரோ positional ஜமால் goals, தான்? the utilization of space. Oh, what a ball he's in here! Oh, he's got a crucial block in there. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Modric. That's really well cleared. And that is it. The referee has seen enough. The Netherlands have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that... ஐயோ டிவிஷன் 3 ஓட்டாம் ப்ரோ சார். கஷ்டமா முடிச்சு விட்டானுங்க பங்கு. நீ இல்லை ப்ரோ டிவிஷன் 2 போய் 4 5 திரும்பி 2 போயிட்டு தான் ஜாய்ஸ்டிக் வைக்கிற மாதிரி. கஜினி மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லாத, நீங்க சொல்லிட்டு போலாம் ஜாலியா. ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 3 பேர் பாக்குறீங்க கைஸ், லைக்கை மட்டும் போட்டு பாருங்க கைஸ். நன்றி ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. பீஸ்டார் ப்ரோ என்ன பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் பண்றீங்க, நன்றி ப்ரோ. 4 பேரா? ஐயோ சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? போச்சு ப்ரோ, ஃபோனு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இருங்க நான் சார்ஜ் போடுறேன், நிமிஷம். சாரி ப்ரோ, ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, வெப்கேம் வராது. ஆனால் நீ சொன்னதும் ஃபோனுக்கே பொறுக்கலை. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ எல்லாரும்? ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. 4 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ், மக்களே லைக்கை போட்டு பாருங்க ப்ரோ. இது சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹார்ட்டு பறக்க கொடுங்க. ஐஃபோன் ப்ரோ சாப்பிட்டா ஹார்ட்டு பறக்க கொடுங்க ப்ரோ. பச்சை கலர் ஹார்ட், பச்சை கலர் ஹார்ட், பச்சை கலர் ஹார்ட் பறக்க கொடுங்க. நான் லேட் ஆகும் ப்ரோ, 9 மினிட் தான். இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு இந்த ஒரு மேட்ச் ப்ரோ. பச்சை கலர் ஹார்ட்டு என்ன சிவப்பு கலர் ஹார்ட்டை பறக்க விட்றீங்க 2 பேரும்? பறக்க ப்ரோ, பச்சை கலர் ஹார்ட்டை அமுச்சு விடுங்க. சரி ஓகே, சாட்டில் பண்ணுங்க பச்சை கலர் ஹார்ட். சூப்பர் 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 ப்ரோ. இன்னும் 2 பேர் யாரா அது போடாமல் இருக்கீங்க? நோம்பு எப்படி ப்ரோ போகுது? இசு உனக்கு ப்ளூ ஹார்ட், நீ ப்ளூ ஹார்ட் போடு. யாரோ பொக்கேவா பறக்க விட்றீங்க? இது ஏன் ப்ரோ இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எம்பாப்பே ஹேர் ஸ்டைல் ப்ரோ? இப்போது ஏமா எம்பாப்பேலாம் கஜினி மாதிரி இல்லைன்றீங்க, என்ன பார்த்தா கஜினி மாதிரி இருக்கீங்க. நல்லா போகுது, சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே சரி, பாய் பாய் பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம், நைட் வா. நாளைக்கு பார்ப்போம், இல்லை நாளைக்கு வா, இல்லை நைட் வா. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே பள்ளிவாசலில் இந்த இது தருவாங்கள்ல நோம்பு ப்ரோ. கறி கஞ்சி என்னைக்கு ப்ரோ தருவாங்க? சாட்டில் போட்டு விடுங்க. அன்றைக்கி பக்கெட்டை தூக்கிட்டு போயிடுறேன் ப்ரோ. அவன் கட் பண்ணா நல்லா இருக்குன்றீங்க, நான் கட் பண்ண நல்லா இருக்கு. ஓ முடி வளர்ந்துச்சுன்னா என்ன ப்ரோ சொல்லுவீங்க? Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. dribbler-ஆ இருக்கான். Things have got underway here pretty promptly. ப்ரோ இல்லை ஏதோ ஒரு நாளைக்கு போடுவாங்கல்ல கறி கஞ்சி,
என்னைக்கு That's a nicely measured pass. Vinicius Junior. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Mbappe providing an outlet on that flank. That's a little off target. Can he latch on to this? Sane will not want to lose out here, not against this opponent. Strong running down that left flank. Nicely weighted ball. Messi. Oh, what a mistake! உங்க ஊர்ல அப்படி இல்லையா? அப்புறம் கறி கஞ்சி போடுவாங்களே ஏதோ ஒரு நாள் சொல்லுவாங்களே, கறி கஞ்சி போடுவாங்க. ஏன்னா எங்க ஏரியால போடுவாங்க ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கும். அன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் தருவான். Now then, clash of the egos. Pedri. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. That right side seems to have become நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, very குட்டி good குட்டி கறியா area for them போட்டுருப்பாங்க, now. சூப்பரா Look, இருக்கும். it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. And it's De Bruyne. Great ball if he can get there. Shot, great hit! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Still goalless. Mbappe. And he's been shifted off it. Now it's Sane. Fiddles it through. Mbappe. No, he's not getting his way this time. Mbappe! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our bro, very first ana goal. saachina nem bro. Ala vaaippe illa bro. Namba potu palandirom indha match. And he's taking no chances there. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. It's their second corner of the game. IPL And now they can spring out of defence. No, that was never going to make it. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Hey, you make it sound so simple. wow. It's loose now, and they want to get it back. Mbappe. Mbappe doing full tilt down the left. Tries to crash through the challenge, but no. Gabriel defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. He's got a side of goal.
Oh, he gave that an almighty thump. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? That has been cut short. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Vinicius Junior, he's got away. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Vinicius Junior. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's managed to get free. Nice. There Pedri. will be 1 minute added time. Palmer. De Bruyne charging forward, the ball at his feet. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? De Bruyne. Hits one! Wow. Oh, and with that, the half-time whistle goes. So, fascinating One half, at the full ball, of talking ball, points, like- not least that last very, very late one. And a quick No goals at announcement this today stage, that but certainly not memorabilia devoid of from today's action. match is It now is on 0-0 sale here in the at stadium. half-time. அடிக்கலாம் இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சுவோம். ப்ரோ பார்க்குறவங்க லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். மூணு பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ், லைக் மட்டும் பாருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இங்கே 3 காட்டுதுங்க, 2 காட்டுது. என்ன கதை? உண்மை. And the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder with Vinicius Junior! Played out towards the right wing. And it's De Bruyne. Chouameni. And here's De Bruyne. And here's Vinicius Junior. Oh, shooting chance! He's delivered all right! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge. இல்ல ப்ரோ, And கரெக்டா it நம்ம carries a நான் lethal கான்சென்ட்ரேஷனோட effect. ஆடினா He's class. Real ஜெயிக்கலாம். class. நான் ப்ரோ அதெல்லாம் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த டைம்ல என்ன நடக்கும் மேட்ச், இது நம்ம லைவ் மேட்ச் ப்ரோ, எதுவுமே மாத்த That முடியாது. was bang in the corner, unstoppable. புரியுதா So உங்களுக்கு? we have our இந்த breakthrough. இது லைவ் மேட்ச்ன்றப்போ எதுவுமே மாத்த முடியாது. அந்த டைம்ல அவன் பிளேயர் என்ன எப்படி ஆடுறான்றது அவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஏன்னா ஒரு மேட்ச் He's கரெக்டா managed to விளையாடுறான். gift it back. That's positional gold, the utilisation of space. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Gabriel spots it and intercepts. Mbappe. Palmer. Mbappe looking to get on the end of this. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Time and again they are repelled. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. And he's going to be disappointed with that. David Villa. Gabriel. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. And the score is 1-0. Shot a goal! They've scored!
ஒரு மேட்சை பொறுத்து ப்ரோ நான் ஒரு மேட்ச் நம்ம கரெக்டாக விளாண்டோம் அப்படின்னா இதாகும் ஏன்னா ஒரு மேட்ச் Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. The Netherlands are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really... Vlahovic! They've got to be quick to recover this. போன மேட்சே ஜெயிக்கலாம். And that's a throw-in. Guardiola, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Vinicius Junior. He's got the shot away! Oh. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Vlahovic deserves a lot of திரும்பி credit டிஃபன் for டூவே his போயிட்டு willingness to வச்சு make விளாண்டுக்கலாம் those runs. நம்ம The passers will always have an option with him. ப்ரோ பேஸ் கேமரா சார்ஜ் போயிருச்சு. இதெல்லாம் சீட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. வேற ஒருத்தர் போதும் போல இருக்கே ப்ரோ. கேமரா ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ என்னென்னமோ கதை கொடுப்பாரு. சீட் நடக்குதா அப்படின்னு. பயங்கரமா ஆடுவானுங்க ப்ரோ. நீங்க நான் ஒரு சில இது பிரச்சனை இருக்காது. நான் உங்கள்கிட்ட எல்லா மேட்சும் கார்டை காட்டிட்டு தான் நான் எப்படி வரான்னு எல்லாம் பயங்கரமா ஆடுவானுங்க. Belletti. That has not gone well. ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க சோழி முடிச்சுடுவானுங்க. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now that looks a decent ball. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. The Netherlands have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Now it's Sané. He is through here. Sané. Oh, facing up to his adversary. This is a full. ப்ரோ வேற யாருமே ப்ளே எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. இந்த தம்பிக்குலாம் கேம் விளையாட தெரியாது. This is the time you need that pace. Palmer going face to face with his great rival. Sané has it out wide and in space. Header! Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those. ப்ரோ இதெல்லாம் சிம்பிள் பேசிக் ஒரு நாலு லாஜிக் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் ஏமாத்தி நம்ம நம்ம விளையாடுறதே ஜாலிக்கு ப்ரோ. இதை போட்டு நம்ம ஏமாத்தி விளையாண்டுலாம் இருக்க மாட்டோம் யாரும். And now a sudden chance to counter. Could have been dangerous, but it came to nothing. And here's the chance to counter. Guardiola. Adams. For Palmer. Neymar. Pedri. Played out to the right. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Vinicius Junior. He's had it taken off him. And it's De Bruyne. Well, they've got it again. Now it's Sané. And the shot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Vlahovic is fully aware of how important that bro charge probably game, set and match. இங்க ப்ரோ சார்ஜ் இருக்கு கரெக்டா. நான் நீங்களே பாத்தீங்களா அவசர அவசரமா வந்தேன். நீ வேலைக்கு போயிட்டு டக்கு டக்குன்ட்டு வந்து லைவ் போடுறேன். ஏன் நிலமை உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா நீங்களே இப்படி சீட்டிங்கன்றப்பதான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு. நீ கிளாஸே போட உள்ள ப்ரோ என்ன ஒண்ணுமே Substitution for Netherlands. Number 20. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Number 25. Number 23. And now they can spring out of defence. Coming on the field.
He's had it nicked away. Doku. Number 11. Neymar. Number Neymar. 19. Oh, yo, Hernandez sama ball. gets across to intercept that. 13. Mohamed Thuram. And he's there to retrieve it. Lovely feet. Palmer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Palmer. Adams kept his eye on it, and he's there. Driving forward. Now it's Neymar. கோல் ஒரே ஒரு கோல் போட்டான் bro ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நினைக்கிறேன். 4 added minutes has been indicated. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Thuram. Doku. He's been bundled over. That is a foul. போட்டான் bro ஒரே. Well, that's a booking. போட்டான் bro ஒரே கோல் மட்டும் போட்டான். ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும். So who's he going to be aiming for here? Well, plenty of early set pieces here. ராஞ்ச். Oh, a very decent attempt. இந்த நோயர் வேஸ்ட் Corner bro. number இந்த 2 நோயர் அந்த then. அளவுக்கு. அது சரி. நைஸ் bro. Neymar. ஆனா நீ சப்ஸ்கிரைபரே நான் நம்பாதப்ப தான் Sane. Sane making good அவ்வளவுதான் bro progress இந்த on ஒரு the மேட்ச் right-hand விளையாட side. And that has left him in a heap. And that's clear cut. It's a free kick. And he is going into that little black book. ஒரு மேட்ச் வர அப்படியே போறோம். And that's it. The गाइस நாளைக்கு லைவ் Netherlands இருக்குமா are என்னன்றது chirpy, எனக்கு தெரியவில்லை. cheerful and நான் அங்க தான் contented. வருவேன். It was a comprehensive display throughout, and their tactician in chief டுமாரோவா? draw great satisfaction from it. சரி இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சேன்னு தெரியல ப்ரோ. I பாக்குறேன். think we just saw a team பாத்துட்டு விளையாடுவோம். இன்னும் 2 மணி நேரம் இருக்கா கேம்? இந்த பாத்துறோம். ப்ரோ அதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தான், அதுக்கப்புறம் மறந்துடும். கடுப்பாவும் ப்ரோ. இங்க விளையாண்டு பார்த்தா தான் என்னடா பாயிண்ட் போதே அப்படின்ட்டு. இதுக்கு ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. இருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. ஆடுவோம் ப்ரோ. ஓ பண்ணி காட்டுறேன். இன்னும் முடியல. இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு, இந்த வாரத்தோட முடியும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கே இது ஆடுறத பத்தி பிரச்சனை. ஜாய்ஸ்டிக் வேற ட்ரிகர் ஆகி தொலைஞ்சிட்டு ப்ரோ. நாளைக்கு ஆடுவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு நீ லைவ் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? நான் நாளைக்கு என்னால் வர முடியாது. நாளைக்கு அங்கேயே வேலை வச்சு கொண்டு வருவானுங்க. நாளைக்கு வர முடியாதே. திங்கக்கிழமை காலைல ஆடுவோமா? வரீங்களா நீங்க? சண்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சண்டே இல்லாமல் நீங்கள் முடிச்சிடுவோம் கேம் இந்த வாட்டி. ஆனால் சத்தியமாக சரியான பயமாக இருக்கு ப்ரோ. சீரியஸ்லி எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு அந்த நான் இது பண்ணுறேன்ல, ஒரு இப்போ பயப்படுற சீன்லாம் மட்டும் எனக்கு அது டைமிங் நோட் பண்ணி அமிச்சா போதும் ப்ரோ. அதை எடுத்து ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போட்டுப்பேன். அதுக்காக தான் நான் பார்க்குறேன். அது மட்டும் ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? சும்மா அந்த டைமிங் மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணி அமிச்சா போதும் ப்ரோ. அந்த சீனை மட்டும் கரெக்டாக கிராப் பண்ணி விட்டுரும். இந்த மாதம் என்ன 62 GB பார்த்தீங்களா? ஒரு வருஷத்துக்காக போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை மினிட்ஸில் வந்தாலும் இப்போது எப்படி சொல்ல, இருங்க ஒரே நிமிஷம். இப்போ வந்து காட்டுது இப்போ 30 மினிட்ஸ்னால் 30 மினிட்ஸில் ஒரு சீன் வருதுன்னா 30 மினிட்ஸ் சும்மா டைப் பண்ணிடுங்க. 30 மினிட்ஸ் அப்போ இல்லை, நீங்கள் அந்த மினிட்ஸ் கூட போதும். இப்போ 1 மணி நேரம்னா 1 மணி நேரம் 41 செகண்ட் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களா? இப்போ இப்படி வராதோ? இப்படி வராதா? அதான் கேட்குறேன்.
கேம்டா அது? ஏய் தேர்ட் இது பாருங்க ப்ரோ, நல்லா இருக்குல்ல? இந்த கேம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இந்த கேம் விளாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிரேவியார்ட் ஷிஃப்ட் கேமா? அப்படி ஒரு கேமா? வரலையே, பார்ப்போம். அப்போ இல்லைனா என்ன பண்ணலாம், எனக்கு அது மட்டும் நோட் பண்ணி, என்னடா அது மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ப்ரோ. எப்படியாச்சும் சும்மா ஒரு எனக்கு இன்ஸ்டாவில் கூட அமுச்சு விட்ருங்க. எனக்கு அது மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க ப்ரோ. ஏன்னா ஷார்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த வீடியோவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. உங்களுக்கு புரியுதா? நான் நிறையா தான் மிஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு அது மட்டும் இது பண்ணிக்கிட்டா போதும் ப்ரோ. அதுதான் நம்ம மெயின் திங்காக இருக்கு. எந்த வீடியோ எந்த டைமில் பார்த்தேன் அப்படின்றதே டைம் தெரிய மாட்டேங்குது. கேமே இல்லை ப்ரோ, பிசி கேமா? கிரேவியார்ட் கேர்ள் தான் இருக்கு. பிசி கேமா ப்ரோ அது? பிசி கேம் போல இருக்கே. சாட்ல அதெல்லாம் பார்க்குறேன். சரி ப்ரோ, பார்ப்போம். சரி ஓகே, அப்படியே நான் டைமை முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ். பாருங்கள், அப்புறமேட்டு விளாடுவோம், கண்டிப்பாக பேசுவோம். சரி வருகிறேன். அப்படியே நாளைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். பண்ணலாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக பண்ணலாம். சரி கைஸ், அப்படியே பார்க்குறேன், வருகிறேன். ஸ்டீமை முடிச்சுக்கிறேன். குட் நைட் கைஸ்.